Hello. Hello. Is it my voice is clear? Hello. Yeah, okay. So up to now we are discussing about fourth unit concepts. So in fourth unit we'll discuss several topics. Before I think I'm taking last class. In the first one is nothing but list view concept. The next concepts. 1 minute. Yeah. So it can be implemented in normally two ways. What are the bit of that one, and what are the I already discussed this. The one is it can be implemented in two ways. The first way is nothing but with Spring resources, and second is with adapt concepts. So I explained both concepts. So I explained the list view with Spring resources, and I explained list view with the video for you also. That is the two concepts I completed. The same concept that we implemented for Spinner also. So what is the basic difference between Spinner and list view is nothing but, so in list view we can display the total number of items in the form of a list, and in Spinner it should be like a drop down list. Actually అన్ని items మనం అందులో ఏవైతే రిప్రజెంట్ చేస్తామో అవన్నీ display లో ఉంటాయి, but it should be in a hidden format like drop down list. You know the difference between list and drop down list. List అంటే ఐటమ్స్ అన్ని వన్ బై వన్ డిస్ప్లే చేస్తాం. డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అంటే మనకి ఆ ఐటమ్స్ అన్ని డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ దట్ వన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి హైడ్. అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద మెమరీ లొకేషన్ ని ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని, అదే మీన్ స్క్రీన్ మీద ఐటమ్స్ ని ఎక్కువ ఐటమ్స్ ని డిస్ప్లే చేసుకునే దానికి ప్రాపర్ ఫార్మాట్ కోసం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ వ్యూ. లిస్ట్ వ్యూ అంటే త్రూ అవుట్ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ స్పిన్నర్ కాన్సెప్ట్. స్పిన్నర్ కాన్సెప్ట్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి ఐటమ్స్ అన్ని ఉంటాయి కానీ తక్కువ స్క్రీన్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే ఓన్లీ హిడెన్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే మనం దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో హియర్ స్పిన్నర్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ టూ వేస్. సో సేమ్ ఇదైతే ఎలాగైతే లిస్ట్ వ్యూని టూ వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాం,
by string resources list view through adapter. సేమ్ అలాగే స్పిన్నర్ కి కూడా టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లిస్ట్ వ్యూ కాన్సెప్ట్, సెకండ్ అదే సారీ ఒకటి స్పిన్నర్ విత్ స్ట్రింగ్ రిసోర్సెస్, సెకండ్ వన్ స్పిన్నర్ విత్ అడాప్టర్. అంటే టోటల్ ఇప్పుడు మనం ఈ యూనిట్ లో టూ దట్ మీన్స్ లిస్ట్ వ్యూ విత్ స్ట్రింగ్ కానీ లిస్ట్ వ్యూ విత్ అడాప్టర్ కానీ మనం నేర్చుకున్నామంటే ద స్పిన్నర్ ఈ సేమ్ కోడ్. సో లిస్ట్ వ్యూ కి ఏ కోడ్ అయితే మనం మెన్షన్ చేస్తున్నామో సేమ్ కోడ్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ స్పిన్నర్ ఆల్సో. సో కాకపోతే ఏంటంటే స్మాల్ చేంజ్, ఒక లైన్ లిస్ట్ వ్యూ అనే వర్డ్ బదులుగా మనం స్పిన్నర్ అని మెన్షన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు స్పిన్నర్ టు లిస్ట్ వ్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది టోటల్ కాన్సెప్ట్. సో అలాగా మనకి టోటల్ 4 ప్రోగ్రామ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాము. ఫస్ట్ వన్ లిస్ట్ వ్యూ విత్ స్ట్రింగ్ రిసోర్సెస్, లిస్ట్ వ్యూ విత్ అడాప్టర్, అండ్ థర్డ్ వన్ స్పిన్నర్ విత్ స్ట్రింగ్ రిసోర్సెస్, స్పిన్నర్ విత్ అడాప్టర్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రిడ్ వ్యూ కాన్సెప్ట్స్. సో సేమ్ లైక్ స్పిన్నర్ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో ఎలాగైతే మనం ఫ్రూట్స్ ని కానీ ఆ నేమ్స్ ని డిస్ప్లే చేసామో this is a one type of control. Here data should be represented in the form of a grid format. So grid అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అంటే మనం అందులో ఎన్నైతే ఐటమ్స్ తీసుకుంటామో అంటే ఫ్రూట్స్ కానీ లేదంటే నెంబర్స్ కానీ ఇట్లా మనం ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే మనం స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటామో దట్ ఎంటైర్ థింగ్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ గ్రిడ్ వ్యూ. సో గ్రిడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఈ గ్రిడ్ వ్యూ కాన్సెప్ట్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక లేఅవుట్ అండ్ ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ. టెక్స్ట్ వ్యూలో ఏముంటుందంటే మనం ఏదైతే ఐటమ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తామో ఐటమ్ కింద టెక్స్ట్ వ్యూలో డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా మనకు కావాలి ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకున్నాం. సేమ్ జావా కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ విత్ యూ లైక్ దట్ డేటా షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్. అంటే మనకి టోటల్ డేటా మనకి ఇంతకుముందు లిస్ట్ వ్యూ అయితే టోటల్ స్క్రీన్ మొత్తానికి 1 ఐటమ్, సెకండ్ ఐటమ్, థర్డ్ ఐటమ్ అట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే స్పిన్నర్కి వెళ్ళారు అనుకోండి మనకి డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లాగా క్లిక్ చేస్తే ఐటమ్స్ అన్ని వస్తాయి. సో గ్రిడ్ వ్యూలో ఏంటంటే సో డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని ఇట్ షుడ్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కింద స్ప్లిట్ చేసి ఆ డేటాని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కింద మనకి డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రిడ్ వ్యూలో మనం ఏదైనా ఐటమ్ ని కనుక సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఆరెంజ్ మీద సెలెక్ట్ చేసాం, ఆరెంజ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఆరెంజ్ అని చెప్పి మనకి ఏదైతే ఫ్రూట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ ఫ్రూట్ ని డిస్ప్లే చేసే స్క్రీన్ మీద ఆ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ గ్రిడ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో ఈ యూనిట్ లో ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది లిస్ట్ వ్యూ. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 2 ways. One is a list with string resources. Second one list view with adapter concept. And third one ఏంటంటే spinner with list view, spinner with adapter. And already 4 programs we discussed. This is the 5th one, that is nothing but a grid view concept. So grid view concept total content మొత్తాన్ని స్ట్రింగ్ లో రిసోర్స్ లో నుంచి కానీ లేదంటే అడాప్టర్ లో నుంచి కానీ రిట్రీవ్ చేసుకొని మనకి స్క్రీన్ మీద ఇది కూడా ఏంటంటే ఈ గ్రిడ్ వ్యూ కాన్సెప్ట్స్ ని కూడా I can implement it either ఈ గ్రిడ్ వ్యూ ని కూడా ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ 2 ways. One is a స్ట్రింగ్ రిసోర్సెస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ గో ఫర్ అడాప్టర్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. కానీ మనకి సిలబస్ లో ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ అడాప్టర్ కాన్సెప్ట్ లో మాత్రమే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ని స్ట్రింగ్ రిసోర్సెస్ అడాప్టర్ తో డిస్కస్ చేసాం, లిస్ట్ వ్యూ ని. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ని స్పిన్నర్ ని లిస్ట్ వ్యూ అండ్ అడాప్టర్ తో డిస్కస్ చేసాము. థర్డ్ వన్ గ్రిడ్ వ్యూ ని మాత్రమే ఓన్లీ అడాప్టర్ కాన్సెప్ట్ తో డిస్కస్ చేసాం. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. దెన్ దిస్ ఇస్ a new one, that is nothing but display images in grid view. సో అంటే మనం బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడైతే యాపిల్, ఆరెంజ్, స్ట్రాబెరీ అనే నేమ్స్ ని ఆ ఫ్రూట్ నేమ్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేసాము,
ఇన్ దట్ ప్లేసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ బదులుగా ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఫ్రూట్స్ పిక్స్ పెట్టాలి, అంటే ఇమేజెస్ ని ప్లేస్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇప్పుడు గ్రిడ్ వ్యూ లో టెక్స్ట్ బదులుగా మనకి పిక్చర్స్ రావాలి. అంటే ఇట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ప్రతి సెల్ లోను ఒక పిక్చర్ రావాలి. సో అలా మన పిక్చర్స్ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ వన్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేయింగ్ గ్రిడ్ వ్యూ. అంటే గ్రిడ్ వ్యూ మనం ఇన్ కేస్ టెక్స్ట్ ని కాకుండా ఇమేజెస్ ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఐ విల్ గో త్రూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీంట్లో ఏం చేసామంటే విల్ గో ఫర్ సింప్లీ టూ కంట్రోల్స్. సో వన్ ఇస్ a text view control, second one is a grid view control. Both అంటే linear is a layout. ఈ లేఅవుట్ మీద మొబైల్ స్క్రీన్ మీద ఐ ప్లేస్ టూ కంట్రోల్స్. వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ వ్యూ కంట్రోల్, సెకండ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రిడ్ వ్యూ కంట్రోల్. అంటే నేను గ్రిడ్ వ్యూ లో దేన్నైతే క్లిక్ చేస్తానో, అంటే ఏ పిక్చర్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తానో ఆ పిక్చర్ ఏంటి అని నాకు డిస్ప్లే చేయడానికి మనం టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకున్నాం. అంటే ఎప్పుడే మనకి గ్రిడ్ వ్యూ లో టోటల్ ఇమేజెస్ మొత్తం డిస్ప్లే అయిపోతాయి. డిస్ప్లే అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఏ ఇమేజ్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తావో ఆ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేసి ఆ ఇమేజ్ ఏంటో మనకి పైన టెక్స్ట్ వ్యూ లో డిస్ప్లే చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ టెక్స్ట్ వ్యూ. సో కాబట్టి మనకి ఓన్లీ ఫ్రంట్ డిజైన్ వ్యూ లో ఓన్లీ టూ గ్రిడ్ వ్యూ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రిడ్ వ్యూ కంట్రోల్ లోపల నాకు ఆల్ ఇమేజెస్ డిస్ప్లే అవ్వాలి గ్రిడ్ వ్యూ లోపల. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ జావా కోడ్. సో ఇన్ దిస్ జావా కోడ్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, అంటే మనం ఇన్ కేస్ ఆ గ్రిడ్ వ్యూ లోపల డేటా ఎలా వస్తుంది, ఆ గ్రిడ్ వ్యూ లో పిక్చర్స్ డిస్ప్లే అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఆ పిక్చర్ ఏంటని ఎట్లా మనం ఆ టెక్స్ట్ వ్యూ లో డిస్ప్లే చేస్తాం. దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ యువర్ జావా కోడ్. సో అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆల్ లైన్స్ దట్ అప్ టు సెట్ కంటెంట్ వ్యూ వరకు. ఎందుకంటే ద అబౌవ్ మనం ఏదైతే కంట్రోల్ తీసుకుంటున్నామో ఆ కంట్రోల్ రిలేటెడ్ ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని మనం కోడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. సో దాని తర్వాత క్లాస్ నేమ్ ఎక్స్టెండెడ్స్, ఇక్కడ ఏ బేస్ క్లాస్ కానీ లేదంటే ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ నుంచి మనం ఈ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసాము, యాక్సెస్ చేసుకుంటాము. దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైన్. సో అగైన్ void on creative, super dot on creative, set content view. These lines I am not discussing about. Why? Because in first program onwards, every time I will discuss these things. So that's why I skip that one. Next we have two controls. One is a text view, second one is a grid view. So ఇప్పుడు మనం text view, next grid view రెండు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను text view కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, grid view కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జావాలో నేను ఆ పర్టికులర్ XML లో ఉన్న కంటెంట్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో కాబట్టి ఐ గో ఫర్ సెలెక్టెడ్ ఓపీటీ ఇస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ టెక్స్ట్ వ్యూ. ఇట్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైండ్ వ్యూ బై ఐడి r.id.selected opt. అంటే మనం XML లో దీనికి నేమ్ ఏమి ఇండికేట్ చేసామంటే టెక్స్ట్ వ్యూ ఈ టెక్స్ట్ కంట్రోల్ జావాలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాను విత్ హెల్ప్ దిస్ సెలెక్టెడ్ ఓపీటీ అనే ఆబ్జెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్ వన్. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఐ విల్ గో ఫర్ గ్రిడ్ వ్యూ. గ్రిడ్ వ్యూ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి గ్రిడ్ వ్యూ g ఈక్వల్ టు గ్రిడ్ వ్యూ ఫైండ్ వ్యూ బై ఐడి r.id.grid. సో ఈ గ్రిడ్ వ్యూ కి మనం ఇక్కడ పైన XML కోడ్ లో ఏమైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ android:id ఈక్వల్ టు @id/grid. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మనం గ్రిడ్ అని ఇండికేట్ చేసాం కాబట్టి మనం జావా కోడ్ లో ఓకే ఈ గ్రిడ్ తోటి మనం r.id.grid అంటే ఫైండ్ వ్యూ బై ఐడి. ఈ ఐడిని ఎట్లా ట్రాక్ చేశానంటే ఆర్ రిసోర్సెస్ ఫైల్లో అంటే XML లో ఐడి గ్రిడ్ అనే ఇండికేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు g ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రిడ్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు గ్రిడ్ వ్యూ కి మనం ఒక అడాప్టర్ ని అటాచ్ చేయాలి. నార్మల్ గా అడాప్టర్ టైప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం టెక్స్ట్ కనుక తీసుకుంటే సో టెక్స్ట్ ని పైన రిప్రజెంట్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి గ్రిడ్ వ్యూ లోకి అటాచ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎట్లా అంటే గ్రిడ్ వ్యూ డాట్ ఓకే అడాప్టర్ ఏదైతే ఉందో యాడ్ అడాప్టర్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం ఆ డేటా మొత్తాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు మన గ్రిడ్ వ్యూ నాట్
టెక్స్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ గ్రిడ్ వ్యూ. ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా మనం ఆ గ్రిడ్ వ్యూ ని కన్వర్ట్ చేయాలి. కాబట్టి వీఆర్ యాడింగ్ సెట్ అడాప్టర్. అడాప్టర్ లోపల మామూలుగా ఏంటంటే మనం ఏదైతే అడాప్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంటామో ఆ అడాప్టర్ ని దీనికి అటాచ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ అడాప్టర్. నేను ఎక్కడ ఇమేజెస్ తీసుకోలేదు. సో ఇమేజెస్ కి ఒక అడాప్టర్ ఏవి క్రియేట్ చేయలేదు. సో కాబట్టి న్యూ ఇమేజ్ అడాప్టర్ అని చెప్పి ఒక అడాప్టర్ ని నేనే క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన అడాప్టర్ లో ఇమేజెస్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఆ ఇంక్లూడ్ చేసిన ఇమేజెస్ ని మన గ్రిడ్ కి అటాచ్ చేసి దాని లోపల మనం ఇమేజెస్ అన్నిటిని మనం ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తాం. ఓకేనా. అనదర్ ఇప్పుడు నేను ఆ ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు గ్రిడ్ వ్యూ డాట్ సెట్ ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ లిజనర్ రన్ అవుతుంది. మనకు బటన్ క్లిక్ చూసాం. బటన్ డాట్ సెట్ ఆన్ క్లిక్ లిజనర్ చూసాం. ఇప్పుడు బటన్ కాదు, గ్రిడ్ లో ఉన్న ఒక ఐటమ్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జీ డాట్ సెట్ ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ లిజనర్ అంటే అందులో గ్రిడ్ వ్యూ లో ఉన్న ఐటమ్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాడు. క్లిక్ చేయగానే ఇట్ విల్ రైజ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ అనే మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని లోపల ఏదైతే కంటెంట్ రాసామో ఆ కంటెంట్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ లైన్ లో పబ్లిక్ వైడ్ ఆన్ ఐటమ్ క్లిక్ అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే గ్రిడ్ వ్యూ లోపల ఉన్న ఏదన్నా కంటెంట్ ని క్లిక్ చేస్తావో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ రీడైరెక్ట్ ద కోడ్ ఇంటూ వైడ్ ఆన్ క్లిక్ అనే మెథడ్ లోకి పాస్ అవుతుంది. అక్కడ నువ్వు ఏదైతే కంటెంట్ డిస్ప్లే చేస్తుంటావో ఆ కంటెంట్ ని మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. యూ సెలెక్టెడ్ ద ఇమేజ్ నెంబర్ 1 అంటే నాకు ఆ గ్రిడ్ వ్యూ లో ఉన్న ఎన్నో నెంబర్ ఇమేజ్ ని క్లిక్ చేసామన్న కంటెంట్ ని నాకు పైన టెక్స్ట్ వ్యూ లో ఇది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇది ఓన్లీ టెక్స్ట్ వ్యూ లో డిస్ప్లే చేయడానికి కోడ్ రాస్తాం. బట్ అప్ టు నౌ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీ ఇమేజెస్ టు ద గ్రిడ్ వ్యూ అంటే అడాప్టర్ ని క్రియేట్ చేశాను. అడాప్టర్ లోపల ఏ కోడ్ నేను యాడ్ చేయట్లేదు. సో దీనికి కంపారిజన్ ప్రీవియస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్ వెళ్ళి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దెన్ యూ హ్యావ్ అ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ దట్ వన్. Okay, so I'll go for back program that is nothing but grid view ki veldam. Okay na. So idi only grid view ante images kakuna content. So ikkada adapter string pt equal to new array adapter bracket lo android r dot ante అడాప్టర్ లో మీకు కంటెంట్ ఎట్లా ఉండాలని మెన్షన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు అడాప్టర్ క్రియేట్ అయింది. అడాప్టర్ కి ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసాం అంటే అడాప్టర్ లోపల ఇక్కడ ఫ్రూట్ నేమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఆ అడాప్టర్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇప్పుడు గ్రిడ్ వ్యూ కి అటాచ్ చేస్తాం. సో అలా అటాచ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇందులో కంటెంట్ అంతా డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా. మనం ఇప్పుడు ఇమేజెస్ ని ఇలా డిస్ప్లే చేయలేం స్ట్రింగ్ లాగా. అంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లో తీసుకున్నాం కదా యాపిల్, మ్యాంగో, బనానా, గ్రేప్స్, ఆరెంజ్ అట్లా మనం అట్లాగా ఆ ఫ్రూట్స్ అరేని ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాబట్టి మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం. ఇమేజెస్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి దెర్ ఈస్ నో స్ట్రక్చర్ ఫర్ దట్ వన్. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ మనమే ఓన్ గా ఒక అడాప్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ అడాప్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యూ ఇమేజ్ అడాప్టర్. సో ఈ న్యూ ఇమేజ్ అడాప్టర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ బేస్ అడాప్టర్. అడాప్టర్ అనే ఒక బేస్ అడాప్టర్ అనే ఒక మెయిన్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఆ మెయిన్ క్లాస్ నుంచి స్ట్రింగ్ అడాప్టర్ అనే ఒక క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సో ఏ మొత్తాన్ని మెన్షన్ చేస్తాను. From our laptop and it will be pasted in a drawable folder of your Android Studio లో ఏదైతే మనం యాప్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్లికేషన్ లోపల డ్రాబుల్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ పేస్ట్ ద ఇమేజెస్ ఇన్ దట్ వన్. సో అక్కడ నుంచి ఇమేజెస్ నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాను. ఎలా అంటే ఆర్ డాట్ అంటే రిసోర్సెస్ లో డ్రాబుల్ అనే ఫోల్డర్ లో పిక్చర్ ఏవైతే నేను కాపీ అన్ని ఇమేజ్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ లోపలికి నేను దాన్ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. ఆ ఇమేజెస్ అన్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇమేజెస్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ని క్రియేట్ చేశాను, దానిలోకి కాపీ చేశాను. నెక్స్ట్ సో ఒక పబ్లిక్ ఇమేజ్ అడాప్టర్. సో ఎప్పుడైతే నాకు కావాలో వెన్ ఎవర్ ఐల్ రీచ్ దిస్ కోడ్, ఈ ఇమేజ్ అడాప్టర్ అనే కోడ్ దగ్గరికి రీచ్ అయినప్పుడు నాకు ఇమేజ్ అడాప్టర్ ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ అయ్యి
నాకు అందులో అన్ని ఇమేజెస్ డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే. సో నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ ఇంట్ గెట్ కౌంట్. సో అంటే ఇమేజెస్ ఎన్ని తీసుకున్నావు అనే కౌంట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మెథడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్ డాట్ లెంత్ అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ ఐటమ్. అందులో నేను ఏ ఐటమ్ ని క్లిక్ చేశానో దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకునే దానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ పొజిషన్. either it should be get in the form of a get item ద్వారానా రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే గెట్ ఐటమ్ ఐడి ద్వారానా రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఇమేజెస్ కౌంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఐ రైట్ ద కోడ్ ఇన్ ద గెట్ కౌంట్. సో ఒకవేళ గ్రిడ్ వ్యూ లో చేసావో ఐటమ్ నీకు డిస్ప్లే అవ్వాలన్నప్పుడు ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ 2 ways. వన్ ఇస్ గెట్ ఐటమ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ గెట్ ఐటమ్ ఐడి. అంటే ఐటమ్ నేమ్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రతి ఇమేజెస్ కి ఇక్కడ ఒక ఐడి ఇస్తాం. ఆ ఐడి ద్వారా కూడా మనం రిట్రీవ్ చేయాలి. ఐడి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇమేజ్, సెకండ్ ఇమేజ్, థర్డ్ ఇమేజ్ అని మనం ఆ ఇమేజెస్ పొజిషన్ అంటే ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ప్రొడక్ట్ 2 సెకండ్ పొజిషన్, ప్రొడక్ట్ 3 థర్డ్ పొజిషన్, ప్రొడక్ట్ 4 ఫోర్త్ పొజిషన్, ప్రొడక్ట్ 5 ఫిఫ్త్ పొజిషన్. మనం ప్రొడక్ట్ 1 అన్నాం అనుకోండి ఇట్ విల్ ఐడి నేమ్ తోటి గెట్ ఐటమ్ నేమ్ తోటి మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా పొజిషన్ 1 2 అనుకోండి అంటే అది ఏ పొజిషన్ లో దాన్ని బట్టి రిట్రీవ్ చేసుకునే దానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పబ్లిక్ వ్యూ గెట్ వ్యూ. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఇమేజెస్ తీసుకున్నాము, ఇమేజెస్ బేస్ చేసుకుని అడాప్టర్ ని క్రియేట్ చేసాము, దాంట్లో ఎట్లా డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనే మెథడ్స్ అన్ని కాల్ చేసాం. బట్ ఇప్పుడు ఆ గ్రిడ్ వ్యూ లోపల అంటే మనకి ఇప్పుడు అడాప్టర్ రెడీగా ఉంది, అడాప్టర్ లో ఉన్న ఇమేజెస్ అన్ని గ్రిడ్ వ్యూ లో ఫిట్ అవడానికి దాని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, దాని ఇమేజ్ హైట్ విడ్త్ ఎంత, అది ఎలా మనకి లుకింగ్ కి ఆ గ్రిడ్ వ్యూ లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఇమేజ్ వ్యూ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇమేజ్ వ్యూ. అంటే గ్రిడ్ వ్యూ లోపల ఒక్కొక్క ఇమేజ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకి ఇమేజ్ వ్యూ కావాలి. ఇమేజ్ వ్యూ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ పిక్చర్స్ ని ప్రజెంట్ మనకి టెక్స్ట్ వ్యూ ని టెక్స్ట్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తామో సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ వ్యూ లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వ్యూ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకుని మనకి ఇమేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇమేజ్ డైరెక్ట్ గా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ స్క్రీన్. ఇమేజ్ వ్యూ ద్వారానే అంటే టెక్స్ట్ వ్యూ ద్వారా ఇమేజ్ వ్యూ బేస్ చేసుకుని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఒక ఇమేజ్ వ్యూ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ ఇమేజ్ వ్యూలో ఏ పొజిషన్ లో ఉన్న పిక్చర్ రావాలో మనం ఆ పొజిషన్ ని మెన్షన్ చేస్తే ఆ పొజిషన్ ఆ ఇమేజ్ వ్యూ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ప్లస్ ఆ ఇన్సర్ట్ అయిన ఇమేజ్ హైట్ విడ్త్ అంటే మనం డిస్ప్లే చేసే పిక్చరు ఎంత హైట్ లో ఉండాలి, ఎంత విడ్త్ లో ఉండాలి, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ లేఅవుట్ పారామీటర్స్ 100, 120. అంటే హైట్ 100 విడ్త్ 120 ఉండే విధంగా మనం ఒక ఇమేజ్ వ్యూ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఇమేజ్ వ్యూ లోపల మనకి ప్రొడక్ట్ 1, 2, 3 ఉన్న ఈ పిక్చర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో అలా ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు గ్రిడ్ వ్యూ. అంటే ఫస్ట్ మనం గ్రిడ్ వ్యూ తీసుకున్నాము, గ్రిడ్ వ్యూలో ఆ ఇమేజెస్ తీసుకున్నాం. ఆ ఇమేజెస్ ని మనం ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇమేజ్ వ్యూ కావాలి కాబట్టి ఇమేజ్ వ్యూ దానికి హైట్ విడ్త్ సెట్ చేసి అది గ్రిడ్ వ్యూలోకి ఎలా ఇన్సర్ట్ అవుతుందో దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని దట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్. సో అలా మనం ఇక్కడ గెట్ వ్యూ అంటే మనం చూసే ప్రాస్పెక్టివ్ ఎలా ఉండాలో దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. అండ్ అలాగే గెట్ ఐడి, గెట్ ఐటమ్, గెట్ కౌంట్ ఇవేంటంటే వాటిల్ని ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, ఇమేజ్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలా దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. సో these 4 methods are already inbuilt in this బేస్ అడాప్టర్ అనే బేస్ క్లాస్ లో ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ బేస్ క్లాస్ అడాప్టర్ అనే బేస్ క్లాస్ నుంచి మనం దాని మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. థియరిటికల్ So here this is a representation for once మనం రన్ చేసామంటే నేను ప్రొడక్ట్ 1 వచ్చి కెమెరా తీసుకున్నాను, సారీ స్మాల్ హ్యాండీ క్యామ్ తీసుకున్నాను, ప్రొడక్ట్ 2 వచ్చి బిగ్ కెమెరా, ప్రొడక్ట్ 3 వచ్చి సెల్ ఫోన్,
అదే ఐ మీన్ ఫ్లిప్డ్ సెల్ ఫోన్. ప్రోడక్ట్ 4 వచ్చి ఓల్డ్ మోడల్లో ఉన్న మొబైల్ 1 అండ్ 5th వచ్చి అండ్ డిఫరెంట్ మోడల్ ఆఫ్ అనదర్ ఇంకొక సెల్ ఫోన్ ఆ పిక్చర్ని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంట్లో ఏ పిక్చర్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ నెంబర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది. మనకి ఇనిషియల్లీ చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అని డిస్ప్లే అయింది. ఇక్కడ మాత్రం నేను ఈ లాస్ట్ మొబైల్ ని క్లిక్ చేయగానే యూ హావ్ సెలెక్టెడ్ ద ఇమేజ్ నెంబర్ 5 అంటే నెంబర్ 5 లో ఉన్న ఇమేజ్ నేను క్లిక్ చేశాను, మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అయింది. అది ఎలా అంటే మనకు ఏదైతే ఐటమ్ ని క్లిక్ చేస్తామో ఆ ఐటమ్ ఐడిని కానీ ఐటమ్ నేమ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ కంటెంట్ ని క్యాప్చర్ చేసి దట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు యువర్ టెక్స్ట్ వ్యూ లోపల మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ కోడ్. మనం పైన డిస్కస్ చేసాం కదా టెక్స్ట్ వ్యూ లోపల ఏ కోడ్ ఉంటుందని. దిస్ ద కోడ్ టెక్స్ట్ వ్యూ లోపల ఇది సెలెక్టెడ్ ఓపీటీ డాట్ టెక్స్ట్ యూ హావ్ సెలెక్టెడ్ ఇమేజ్ నెంబర్ అంటే ఈ పొజిషన్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఈ 2 థింగ్స్ గెట్ ఐటమ్ కానీ గెట్ ఐటమ్ ఐడిలో ఉన్న పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఆ నెంబర్ ని రిట్రీవ్ చేసి ఇట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ గ్రిడ్ వ్యూ. సో గ్రిడ్ వ్యూ లో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకున్నాము, ప్రొడక్ట్ ని క్లిక్ చేస్తే ఏ ప్రొడక్ట్ ని క్లిక్ చేసామో అది టెక్స్ట్ వ్యూ లో డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా విల్ రిటర్న్ కోడ్ ఫర్ దట్ వన్. దెన్ ఐ విల్ షో ద video for this program. So database, dialog box, spinner, grid view. Yeah, this is a image grid view concept. Now I'll open a new program and I'll click an empty. I'll replace the name of that one my application to this is for list images in grid. This is a program for this and I'll finish that one. After that one I'll got 2 pages. One is nothing but XML page, second one is a Java page. I'll copy the content whatever in XML and Java in this page from my material. Yeah, now this is a XML and I'll go to Java page and copy paste the whatever content in that one. Remember, accept the package name. Why? Because it automatically generated in your laptop. Yeah. Now I complete the code. Some more errors will be there. I'll see that one. Yeah. You need to cross check the set content view లోపల ఉన్న XML నేము మీ XML పేజ్ నేము ఈక్వల్ ఉండాలి అండ్ యాక్టివిటీ నేము అదే క్లాస్ నేమ్ అండ్ జావా పేజ్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ వచ్చి గ్రిడ్ ఇమేజెస్ ఉంది కదా దాన్ని రిమూవ్ చేసి మెయిన్ యాక్టివిటీ అని మనం మెన్షన్ చేస్తాం. Now it is okay. And here some problem is there. Why? Because I am not adding any images. Product 1, product 2, product 3, product 4, product 5. So these images I am not added. Now I'll copy from the internet. Internet lo nunchi copy chesi I'll add it in your application.
I'll copy these 5 images and I'll paste it in your Android లో మనకి రిసోర్సెస్ లో డ్రాబుల్ ఫోల్డర్ లోపల ఇమేజెస్ ని కాపీ చేసాం, పేస్ట్ చేసాం. Yes. Now those 5 images will be replaced. But here the name of that one and whatever the copy pasted name should be different. That's why you need to replace the names also. Actually ఈ మెటీరియల్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అయితే ప్రొడక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ 2 ప్రొడక్ట్ 3 అని ఉంది. నేను ఇక్కడ ఇమేజెస్ వేరే నేమ్స్ తో కాపీ పేస్ట్ చేశాను కాబట్టి ఐ విల్ రీప్లేస్ దట్ వన్ with the name whatever I pasted in your Android Studio. Yeah, now you run your application, then you will see what is out of that one. Yeah, I'll increase the size of that one, then you can should be visible. Yeah, now I'll click first image, image number 1, image number 2, image number 3, image number 5, image number 4, like that it will be displayed. Now this entire images can be split in the form of a rows and columns. మనకు అక్కడ only 5 images మాత్రమే తీసుకున్నాం కాబట్టి it should be displayed in 2 rows. సో మనం ఒక 10-15 కానీ తీసుకున్నామంటే rows and columns లో మొత్తం డేటాని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. That is a concept of images in a grid view. Okay, finally one more concept will be there, one more program will be there. That should be view pager. Next one more program will be there after image gallery using view pager. సో మనం ఆ ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్ లో మనం ఏదైనా ప్రొడక్ట్ ని చూసి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ మనం ఫింగర్ తో స్వైప్ చేస్తుంటే ఇమేజ్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ అంటే గ్రిడ్ వ్యూ లోపల ఇమేజెస్ ప్లేస్ చేయడం, క్లిక్ చేయడం డిస్కస్ చేస్తాం. సో బట్ హియర్ దేర్ ఈస్ నో స్వైపింగ్ కాన్సెప్ట్. సో స్వైపింగ్ కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి మనకి స్వైపింగ్ మీద కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందని దెన్ దే విల్ క్రియేట్ దిస్ వన్. That is the concept of 1 minute, I'll rotate here. Yeah, this is the concept creating an image gallery using view pager control. అంటే ఏంటంటే నేను గ్యాలరీని క్రియేట్ చేస్తాను, ఏదైనా ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది, నేను ఫింగర్ తో స్వైప్ చేస్తుంటే దాంట్లో ఉన్న ఇమేజెస్ అన్ని 1 by 1 చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we are using one special control, that is nothing but a view pager. అంటే గ్రిడ్ వ్యూ వ్యూ పేజ్ కంట్రోల్ అంటే గ్రిడ్ వ్యూ, రేడియో బటన్, చెక్ బాక్స్, లిస్ట్ వ్యూ, స్పిన్నర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే కంట్రోల్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఓన్ Android application. These are should be helpful to create one application in Android. So next view pager కెళ్ళామంటే it will display one page at a time. అంటే ఒక పేజ్ ని స్క్రీన్ లో ఒకసారి మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. మనం ఫింగర్ తో స్వైప్ చేస్తుంటే పేజెస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇంతకుముందు గ్రిడ్ వ్యూ ఏంటంటే అన్ని ఇమేజెస్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది, దాంట్లో ఒక ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ యువర్ టెక్స్ట్ వ్యూ. సో బట్ హియర్ ద కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. సో మనం ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లే 1 page at a time. అంటే ఒక ఇమేజ్ ని ఒక పేజ్ లాగా మనకి మొబైల్ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ స్వైప్ విత్ యువర్ ఫింగర్ ద images will be changed one after another. Same will be implemented in your Flipkart. ఏదైనా మనం ప్రొడక్ట్ చూసినప్పుడు ఇమేజెస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ దేర్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మనం ఈ one image at a time అంటే ఒక పేజ్ ని at a time డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే ఇట్ వ్యూ పేజర్ క్యాన్ వ్యూ ఓన్లీ 1 page at a time. అట్లాంటి పేజెస్ అన్నిటిని మనం వ్యూ పేజర్ కి అటాచ్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ హారిజాంటల్ అంటే 1 by 1 స్వైపింగ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఇట్ షుడ్ బి
in horizontal swiping. No vertical swiping concept should not be there. Only horizontal swiping concept is there. So ఇందులో మనకి different types of methods ఎక్కడైతే మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసామో, ఓకే ఐటమ్ ని ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి, ఒక ఐటమ్ ని క్లిక్ చేస్తే ఐటమ్ ఐడిని కానీ ఐటమ్ నేమ్ ని కానీ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ హియర్ యూజింగ్ 6 methods is there. The first one is instantiate item. అంటే ఐటమ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఒక పేజ్ లోకి, ఆ పేజ్ ఎలా మనం తీసుకెళ్లి వ్యూ పేజర్ కి అటాచ్ చేస్తాం, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ దిస్ ఇన్స్టాంటియేట్ ఐటమ్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి, సో అందులో మనకి కంటైనర్ ఉంది, పొజిషన్ ఉంది. అంటే ఏ కంటైనర్ లో ఏ పొజిషన్ ఉన్న పిక్చర్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలని, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్స్టాంటియేట్ ఐటమ్ మెథడ్ బట్టి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. తర్వాత డెస్ట్రాయ్ ఐటమ్, అంటే ఒక ఐటమ్ నాకు నచ్చలేదు పేజ్ వ్యూవర్ లో, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్ వన్. For at that situation we are using this destroy item అనే మెథడ్ యూస్ చేసి దాంట్లో కోడ్ రాస్తాం. I'll discuss in program లో దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ వ్యూ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే మనకి ఆ వ్యూ పేజ్ లో వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది, దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వ్యూ ఫ్రమ్ ఆబ్జెక్ట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ గెట్ కౌంట్, అంటే ఆ వ్యూ పేజర్ లో ఎన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మనకి ఆ కౌంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు విల్ యూజ్ ద గెట్ కౌంట్ మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, then I'll go for XML code. In XML code I am implementing again 2 controls. One is the text view. ఫర్ మనం ఏదైతే ఇమేజ్ ని క్లిక్ చేసామో ఆ ఇమేజ్ నాకు స్క్రీన్ మీద టాప్ మోస్ట్ కార్నర్ లో ఆ నెంబర్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ తీసుకున్నాం. సెకండ్ వన్ వ్యూ పేజర్ అని ఒక కంట్రోల్ తీసుకున్నాం. ఈ వ్యూ పేజర్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ పేజెస్. మనం ఏదైతే ఇమేజెస్ తీసుకున్నామో ఆ ఇమేజెస్ ని పేజ్ బై పేజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, మనకి స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది. ప్లస్ దీంతో పాటు ఇట్ విల్ యాడ్ ఎ స్వైపింగ్ థింగ్ ఇన్ ఫర్ ద ఇమేజెస్. ఆ ఇమేజెస్ మనం ఫింగర్ తో స్వైప్ చేస్తుంటే ఇమేజెస్ 1 by 1 రొటేట్ అవుతుండే థింగ్ షుడ్ బి ఆటోమేటిక్లీ ఇన్బిల్టెడ్ ఇన్ దిస్ కంట్రోల్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వ్యూ పేజర్ కంట్రోల్. అంటే ఇట్ విల్ వ్యూ సింగిల్ పేజ్ అట్ ఎ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్ బై స్వైపింగ్ కాన్సెప్ట్. స్వైపింగ్ చేస్తే వెళ్తే మనకి పేజెస్ చేంజ్ అయ్యేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. దీస్ 2 కంట్రోల్ షుడ్ బి ఇన్ యువర్ XML. అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద విజువలైజేషన్ లో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ 2 controls. One text view, second one is nothing but వ్యూ పేజర్. ఓకే, ఇప్పుడు వ్యూ పేజర్ లోకి మనం ఎలా ఇమేజెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాము, ఆ ఇమేజెస్ స్క్రీన్ మీద ఎలా డిస్ప్లే అవుతాయి, ఇమేజెస్ ని క్లిక్ చేస్తే పైన టెక్స్ట్ వ్యూ లో మనకి ఆ ఇమేజ్ నెంబర్ ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, దట్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ యువర్ జావా కోడ్. ఓకే, సో అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ బేసిక్ కంటెంట్ అప్ టు సెట్ కంటెంట్ వ్యూ వరకు ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఎవ్రీ టైమ్. హియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏవైతే ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయో మనం యూస్ చేసే కంట్రోల్స్ ప్యాకేజెస్, దాని రిలేటెడ్ థింగ్స్, క్లాస్ నేమ్, and then set content view and on super dot on creative on these are the common code. So after that one, here I am using 2 controls. Text view, నాకు జావాలో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓపీటీ. సేమ్ పేజర్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. వ్యూ పేజర్ స్మాల్ వి తో స్టార్ట్ అయ్యే వ్యూ పేజర్ ఈక్వల్ టు వ్యూ పేజర్ XML లో నేమ్ ఇచ్చి ఉంటాము. ఓకే, ఐడి దగ్గర జావాలో యాక్సెస్ చేసుకుంటాం.